Tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa baagi ba Marian Hill ba kgotse kgato ya mapodisi e e lebisitseng kwa dintshong tsa balatofadiwa ba le 9. Badiri ba nakwana ba boitekanelo kwa Dikgang ba ikuela go lefapha go ba thapa leruri. Tla re diale. Mmusakgotla wa kokoano bosetšhaba Nosiviwe Mapisa-Nqakula o lebogile tiro jaaka mmusakgotla le leloko la palamente. Mapisa-Nqakula o neetse mmusakgotla wa Namosa tshwere lekwalo la gagwe la go leboga tiro ka gangwe gompieno. Seno ke jaaka le banwe ke magatwe a bonwenwe ka ntlha ya go amogela diranta di le dimilione di le 4 go tswa go rra kontraka fa e ne santse le tona ya tshireletso. Ka la bobedi o reteletswe ke go iletsa NPA go mo tshwara mo kgetseng e retetseng kwa kgotlatshekelo ya North Gauteng. A re go leboga tiro ga gagwe ga gore o amogela fa le molato. Gabagare ANC tlhomamisitse go leboga tiro ga mmusakgotla Nosiviwe Mapisa-Nqakula. Lekoko le tlhomamisitse gore lekwalo la gagwe le amogetswe ke kantoro ya mokwaledi kakaretso wa ANC Fikileng Balula. La re tlhalositse fa batla go sireletsa serodumo sa lekoko morago ga go nna tokololo ya lona dingwaga di feta 30. Mokoko wa dipolotiki le bontlhopheng ba ba ikemetseng ba ba gaisanelang ditlhopho tsa monongwaga tsa bosetšhaba le diporofense ba tlile go saena lekwalo la maitsholo a ditlhopho ka moso. Mo tiragalong eo ba ba gaisanelang ditlhopho ba tla ikana mo lekwalong leo go netefatsa fa go itshokelanwa sentle ebile ba itshola sentle ka mokgwa o letlang ditlhopho go gololosega ebile di sa gobelele. Fa ba saena lekwalo leo ba tla ba ikana go tshegetsa itshokelano ya sepolotiki le go fitlhelela maitlhomo a molao wa maitsholo. Go gata ka molao wa maitsholo ke tlolomolao ya bosenyi mme ba ba dirang jalo ba tla otlhaiwa kgotsa ba tswalelwa kwa kgolegelong. Monasitilo wa federale ya DA ngaka Evan Meyer o ikwetse go baeteledipele ba lekoko kwa Limpopo go diragatsa jaaka boeteledipele jwa Western Cape fa ba samagana le mathata a thebolelo ya ditirelo kwa porofenseng eo. Meyer o ne a bua kwa tiragalong ya DA ya go rebola lekwalo la yone la ditsholofetso kwa Polokwane. Porofense ya Limpopo e aparetswe ke dikgwetlho tsa thebolelo ya ditirelo di etsa tlhokego ya metsi, ditsela ga mmogo le ditiro. Seelo se se kwa godimo sa bosenyi e santse le tlhobaboroko e kgolo fa e sa le go simolola dingwaga di le mmalwa tse di fetileng. Porofense e kwadisitse dikgetse tsa polao di feta 130 mo kwatareng ya bofelo ya ngwagola. Bosenyi jwa go tsenya le go romela thoto kwa ntle ga naga e se mo molaong kwa melelwaneng ke tlhobaboroko. Monasitilo ngaka Evan Meyer a re fela jaaka Kapa Bophirima Limpopo e tshwanetse go tsenya tiriso mekgwa e gagametseng ya go fedisa bosenyi mo porofenseng. Also need to rescue this province and reduce violent crime in Limpopo. Parents want a safe environment for their children. We need a professional police force in Limpopo. Meyer o tshwaya phoso seo a reng ke go tlhoka go tsaya matsapa ga mmogo le batlhankedi ba ba bonya thata go thebolola ditirelo. When you ask the AG what you are doing, then they say it's just a big volunteer. I sit on the council, I sit in parliament, I sit in the AG. Meyer a re go tshwanetse ga tsengwa tirisong leano le legolo la go rarabolola mathata a metsi kwa Limpopo. Porofense na le diporojeke di le dintsi tsa metsi tse di sa konosediwang. We need to fix and invest in a water infrastructure in this province because water is life and the DA will employ competent engineers to develop a Limpopo water master implementation plan. Gabagare boeteledipele jwa DA kwa Limpopo jwa re letsholo la bona la gongwe ka batlhophi ko porofenseng le tsamaya ka thelelo. Limpopo's team is quite ready. We out-registered the African National Congress in Limpopo province by 30%.
and it was a clear testament that our foot soldiers are already on the ground. We have identified all of the VDs that we'll be monitoring. We are hoping to monitor between 80 and 100% of all voting stations across Limpopo province. DARE ntlha ya ntlha e tlileng go tsepamisa maikutlo mo go yona ke tlhabololo ya mafaratlhatlha kwa dikolong. Baagi kwa Marian Hill kwa bophirima ba Durban ba kgotse kgato ya mapodisi e e lebisitseng kwa dintshong tsa balatofadiwa ba le 9 ba ba neng ba batlelwa bosenyi jo bo farologaneng kwa kgaolong eo. Baagi ba re ba ntse ba tlhorisiwa ke disenyi sebaka sa dingwaga jaanong. Mapodisa kwa KwaZulu-Natal a re segongwana seo gape se itsege ka go gapa magae a batho le go a dirisetsa kgwebo ka diritibatsi. Digongwana tsa bašwa dintsi di kgerisa baagi bano dingwaga di le dintsi go dumelwa fa ba kgotosa mo matlong ba refosana ka madi e se mo molaong le petelelo. Mongwe wa batswasetlhabelo yo sa batleng leina la gagwe le itsiwe ka ntlha ya poifo o ne a betelelwa kwa legaeng la gagwe moraga gore segongwana se kgotose lelapa la gagwe dithoto tsa mo ntlong. My daughter says the gang put a blanket around her face and they placed a gun on her head and one of them raped her. When I went to her room after they had left, I found her naked. She said she was raped. Go latela tshedimosetso maloko a setlhopha sa porofense se se le reng Tolamo a ne a tseelwa kwa ntlong nngwe mo mosong ono ka nako eo ba neng ba atamela. Babelaelwa ba ne ba simolola go thuntsa mme ga tsoga ntwa ya dithunya. Mapodisi a re segongwana se ne se ipaakanyetsa go ya go bolaya mongwe pele ga mapodisi a itelekela. As a team from the police, we want peace. We want the community to feel safe. And we'll do everything in our power to ensure that the area is safe. Baeteledipele ba baagi ba re jaanong baagi ba ka nne ba kgwamowa. Firstly, I'd like to commend the act of the police. This place has become a no-go area because people are being robbed, raped almost every day. So we appreciate the act of the police. Mapodisi a mo motlhaleng wa babelaelwa ba bangwe ba le babedi ba go dumelwang e le karolo ya segongwana seo. Badiri ba nakwana ba boitekanelo kwa Jankemdorp kwa Northern Cape ba ikuela go lefapha go ba thapa leruri. Baemedi ba badiri bao ba nakwana ba bega gore badiri ba le diperesente di le 90 kwa tikwatikweng ya boitekanelo ke badiri ba nakwana mme bangwe ba dirile fao dingwaga di feta 20 ntle le ditshiamelo. Agnes Sibaya wa dingwaga di le 61 yo tlileng go ya pensioning fa gautshwane a re o na le dingwaga di le 20 a dira fano. Sibaya yo e leng mophepafatsi fano a re ga a bolo go bona batho ba ba mo fitlhelang fano ba newa ditiro tsa leruri. O lopile go neelwa tiro ya leruri pele ga go rola marapo mo dingwageng di sekai tse di tlang. Ke hirile ba kampira 5 years ela ke go dula go gae at least ke na le sente nyana se ke se jang e seng hela ke tsama hela ka gore NGO had net pension. Hadina. Bona. So jaanong nna ke batlela gore at least le ba kampirela 5 years sa ke na bothata. Badiri ba ba amegileng ba re ga bana sepe se ba ka supang go bontsha gore ba diretse lefapha dingwaga. Ba bangwe ba re seemo sa bone se ba kgoba marapo le go ba bakela ke tsaetsego. Badiri ba re ga ba itse gore a dikontraka tsa bone tse di yang bokhutlong fa gautshwane di tlile go ntšhafadiwa. Ga go tle gore hiriwe permanent di-posting di le teng di dula di nna teng ra tlatsa ra apply but at last ga di freezes. Maiteko a go utlwa go tswa go lefapha la boitekanelo a iteile sefolletse. Batsadi ba barutwana kwa sekolong se se potlana sa Shishila kwa Pinara kwa Mpumalanga ba boloditse ditshupetso kwa sekolong. Ba batla gore lefapha la thuto le baagele sekolo se se maleba. Batsadi ba ngongorega ka ga mafaratlhatlha a onetseng go tlhoka matlwana boithusetso le tiragatso e bokoa ya barutwana. Batsadi le maloko a baagi ba supa go kgobega marapo fa letsatsi la ntlha la paka ya bobedi ya sekolo se se potlana sa Shishila le fetogile go nna la ditshupetso. Go begwa fa diphologolo di fula ka fa gare ga sekolo ka ntlha ya fa le go ra le wele. Batsadi ba shakgetse.
we feel our children are not safe to learn here. So we therefore ask the Department of Education, led by the MEC Bonakele Machuwa, to come here as soon as possible to tell us at what time are they going to install the fence. Children are not safe in the school because there are some children who are coming outside. They come in and to start war with these other kids. The kids are very little and are very small. They don't know how to defend themselves. Sekolo se agilwe mo dingwageng tsa bo 80 kana di 80s mme ba le kgotlatalo la sekolo ba re ba ntse ba leka gore ba se baakanye mme ga ba atlege. One, the fence. Then secondly, classes, because we are shortage of classes. Then thirdly, the issue of the admin block, which is cracking. Then lastly, we have sent the issue of the toilets, because we had toilets which were done from the first phase. They gave us only 12. Khabagare lefapha la thuto la re le tsweletse ka maano a go rarabolola matshwenyego a batsadi. Department is going to convene a meeting with the school SGB to outline these plans, but to also look at some of the challenges that require urgent intervention so that learning and teaching resume as soon as possible. Batsadi ba ikanne gore ba tla tswelela ka ditshupetso tsa bone go fitlha ba bona se ba se batlang. Nehao e tlhalositse fa e sa itumedisiwe ke go tswelediwa ka bonya ga dipatlisiso tse di ka ga go tsenngwa ga masea a senang go belegwa ka fa teng ga mabokoso e seng malao a masea kwa bookelong ba Mahikeng gola. Mokhuduthamaga wa boitekanelo Madoda Sambatha o boloditse dipatlisiso ka motsheganong morago ga go phasaladiwa ga ditshwantsho mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano. Batho ba le bantsi ba ne ba kgala lefapha ka ntlha ya go retelelwa ke go tlamela masea ka malao a maleba. Ditshwantsho tsa masea a neng a tsentswe mo dibokosong kwa bookelong di ne tsa tlala mo mafaratlhatlheng mme tsa galefisa ba le bantsi. Jaaka e setse e ka nna ngwaga fa e sa le tiragalo eno e diragetse, botsamaisi jwa bookelo jwa re go dikgato tseo di setseng di tshotswe go tsibogela tlhaelo ya malao a masea. Lefapha la boitekanelo la re le fa ditatofatso di gogetswe morago kgatlhanong le modiri a le mongwe go tswa go ba le batlhano ba gaufi le go konosetsa dipatlisiso kgatlhanong le ba bangwe. Ba ile ba bewa ko di theong tse dingwe tsa lefapha gore ba tsweletse pele ditiro ka ntlha gore ga go lemosega gore ba kgoreletsa dipatlisiso. Fela ba mokgatlho wa badiri Nehao ba re ba tshengwa ke gore dipatlisiso tseno di tsa nako e telele go konosediwa. As the investigation are ongoing, the institution is still run by people who are on an active basis. We would then ask the department to speedily conclude the investigation in order for the institution to come back to normality and stability. In the meantime, we are going to continue to hold the department accountable in terms of ensuring that the institution runs effectively. Go ya ka lefapha, ditheetso kgalemo mo morerong ono di tla konosediwa pele ga kgwedi ya Moranang e ya bokhutlhong. Sentle English, SABC News, Mahikeng. Tona ya motlakase Ngaka Kgosientso Ramokgopa a re o itumedisiwa ke mekgwa e mentšhwa ya Aspen ya go netefatsa fa go na le motlakase wa tlaleletso. Ramokgopa o ne a bua mo legatong la bofelo la leeto la gagwe la malatsi a le mabedi kwa Gqeberha kwa ntseng a kopana le banna le seabe ba ba farologaneng ka ga mekgwa e tla netefatsang fa go na le motlakase o lekaneng. Banna le seabe ba dirisane mmogo go batla ditsela tsa go rarabolola dikgwetlho tsa motlakase mo nageng. Aspen e eteletse pele matsapa ano kwa Eastern Cape ka ditsela tse dintšha tsa go dirisa motlakase o phepa. Projeke ya yone ya go dirisa polastiki sesha go dira motlakase o phepa e kaiwa fa ele ya ntlha e tshwanang le yone mo nageng. I'm excited about the work that Aspen is doing as one of our marquee companies in the country and of course in the region, looking at the innovative ways of ensuring that they go green. And for us it's important because we are able to get additional megawatts onto the grid. Aspen is one of the companies that are assisting us in ensuring that we deal with the issue of unemployment. And you know that our rate of unemployment is very high, so we can't afford to lose them.
Kopano le tona ya motlakase e dirisitswe gape go supa ditsela tsa tirisano mmogo magareng ga kantoro ya tona ya motlakase le dikgwebo. The type of green energy commitment that we are making, plastics, pharmaceuticals are big consumers of plastics, and we are recycling our plastics, or will be recycling our plastics shortly, which will enable us to convert that into green energy supply. The feedback that we've received regarding the challenges and so forth, we've been working well together. That's their words, not mine. I'm pleased to hear that they do work closely with our I&E, Infrastructure and Engineering Department, Water and Sanitation as well. Tona ya motlakase yo petse diatla tiro e dirilweng kwa stationeng sa motlakase sa Ditaba Peaking se se abang di megawatts di le 335 tsa motlakase go motswedi wa bosetšhaba. Mokatisi wa Mamelodi Sundowns Rulani Mokwena o tlotlomaditse batshameki ba gagwe morago ga go nosa nno mo metsotsong ya dikgobalo ya motshameko wa DStv go iponela phenyo kgatlhano le Richards Bay e kgaratlhelang kgwefo ga go rengwa ke selepe sa magagane maabane bosigo kwa Loftus Versfeld Stadium. Gabagare mokatisi wa Kaizer Chiefs Kevin Johnson o rile o tlile go dira diphetogo mo lenaneng la gagwe la batshameki ba le 11 ba ba tlileng go simolola mo motshamekong o latelang morago ga gore amakhosi elatlhegelwe ka nno go lefela kgatlhano le Stellenbosch FC kwa FNB Stadium. Batshameki ba le bantsi ba banyana ba neseditse pula tshwetso ya go bololela kwa Nigeria beke pele ga motshameko o botlhokwa wa bone ebile e le wa bofelo wa go qualifyela di-Olimpiki kgatlhano le Super Falcons kwa Abuja. Motshamekagare wa banyana Gabriela Salgado a re motshameko ono o naya banyana tshono e botlhokwa ya go itshupa gore a mmaruri ke ditshimega tsa nnete tsa Afrika. Go tloga kgale setlhopha sa Nigeria se be se laola kgwele ya maoto ya basadi mo kontinenteng ya Afrika e fela thaloko ya banyana e šetše e kaonafetše lefaseng ka bophara. Nigeria e maemong a pele ka Afrika gomme Afrika Borwa e maemong a bobedi. Moralo ka gare wa banyana Gabriela Salgado o re ditlhopha ka bobedi di na le bokgoni bja go ka fenya papadi ya ka Labohlano. It's a massive game. African giants playing against each other. As we are African champs, we need to go out there and show the country and everyone else that we deserve to qualify for the Olympics as we are African champs. Salgado o re ba tlo šomiša maitemogelo a go fenya sebjana sa Aisha Buhari ka Nigeria mo mengwageng e meraro ya go feta. I think it comes down to mind over matter. We need to put those things aside. We all played in the heat before. We played in the Aisha Buhari Cup. The weather was the same and we won that cup. So it just comes down to how badly we want it. Go sa le bjalo moswara dino wa banyana Kalen Swart o re ba raloki ba na le tsohle go fenya mathata ka moka ao ba lebanego nao. The weather is pretty warm, but I think our mental toughness is really taking over. You know, having a couple of days to adapt to this weather is obviously a good thing, and I think it's gonna, advantage us a little bit just to, get acclimatized with it. Swart o re banyana ba na le bokgoni bja go ka fenya Nigeria papading ya tseleng. We know Nigeria so well. We've played each other so many times over the years, and I think they've always had an upper hand on us in previous encounters. But we've grown so much as a team, as a nation. Women's football is growing in South Africa. Morocco le Zambia le tšona di lwela maemo a go ya di-Olympiking gomme Morocco e maemong a boraro kontinenteng ya Afrika mo la Zambia e le maemong a bohlano. Sfeso Ramara wa ditaba tša SABC. Motho di ne di le kalo tsa segonjono se le ba le go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano. Kgaso e latelang ke ya sepedi ka moso mo SABC 2. Ga jana ke go tlogela le ke lebogile kgatle ka tsa maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle.
Ditlang ke go leboge ke ya memo gaetsho madume a re bone ponelo pele ya maemo a bosa mo bosigo jo ga mmogo le mo tsatsing la ka moso go bontsha fa go tla itemogela dipula ka diperesente di le 60 segolobogolo yang ka kwa porofenseng ya mono Gauteng le dikarolo dingwe tsa porofense ya North West mme re lebelele mo tsatsing la ka moso dipula tseo di a tswelela ka diperesente di le 60 segolobogolo yang ka kwa porofenseng ya kwa Free State le dikarolo dingwe tsa porofense ya mono Gauteng re tswela pele ka digrata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga re lebela porofense ya mono Gauteng Springs e tla bikeme go digrata di le 23 fa Johannesburg yona e tla bikeme go digrata di le 23 re lebela porofense ya ka kwa Limpopo Musina go tla nna mogote ka digrata di le 30 fa Thohoyandou yona e tla bikeme go digrata di le 28 mme re lebela porofense ya ka kwa Mpumalanga Skhukuza go tla thiba fale le fale mme go tla nna mogote ka digrata di le 31 fa Mbombela yona e tla bikeme go digrata di le 24 re lebela porofense ya ka kwa KwaZulu-Natal teng go bontsha fa go tla na le masarasarana a pula fa Ulundi mo mosong e tla bikeme go digrata di le 17 mme tla thutafala ka digrata di le 28 re lebela porofense ka kwa Eastern Cape teng maletsi a e tla bikeme go digrata di le 24 fa Mthatha yona go tla nna mogote ka digrata di le 32 mme re ka kwa porofense ya ka kwa Western Cape teng Cape Town go tla itemogela go tla thutafala fale le fale mme tla bikeme go digrata di le 22 fa Moselbe yona tla bikeme go digrata di le 27 mme re lebela porofense ya ka kwa Northern Cape teng Kurumane e tla bikeme go digrata di le 25 fa Kimberley yona e tla bikeme go digrata di le 24 re bela porofense ya ka kwa Free State teng Frankfurt e tla bikeme go digrata di le 23 mme fa Welkom yona e tla bikeme go digrata di le 22 mme re konosetsa re lebela porofense ya North West teng Rustenburg e tla bikeme go digrata di le 25 fa Lichtenburg yona e tla bikeme go digrata di le 24 mme magaetsho ka gore ya le go tswa ka magoro ga se go latlhana a re kopane mo nakong e tlang a nne boroko.